नमस्कार. लव्हाळीवरती तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. आज अमेरिकेमध्ये फादर्स डे साजरा केला जात आहे. त्यानिमित्ताने मी हे आजचं लव्हाळीचं सदर सगळ्या पित्यांना आणि पित्यासम तुमच्या आयुष्यात ज्या कोणी व्यक्ती आहेत त्याच्यामध्ये माता पण आल्या, त्या सगळ्या फादर्सना आजचं हे लव्हाळीचं अभिवादन. आणि पाठीमागे माझा फोटो आहे तो माझ्या वडिलांचा. त्यांना आम्ही दादा म्हणायचो. आणि एक सांगावंसं वाटतं आग्रहाने की माझं लहानपण एकत्र कुटुंब पद्धतीत गेलं. त्यामुळे मला 2 वडील आणि 2 आई होत्या. आणि माझ्या वडिलांना आम्ही दादा म्हणायचो, माझ्या काकांना आम्ही बाबा म्हणायचो. त्यामुळे असं भाग्यदायी बालपण आम्हाला मिळालं. बाबा आमचे लाड करायचे आणि दादांनी आम्हाला शिस्त लावली. तेव्हा आणि आज मी जे वाचणार आहे आत्ता ते माझं नाही आहे, माझ्या मुलींनी त्यांच्या वडिलांकरता बाबांच्याकरता लिहिलेलं आहे. इंग्लिशमध्ये आहे. तेव्हा नेहमीप्रमाणे वाचते. 1938-2014 त्याचं आम्ही सेलिब्रेशन ऑफ लाईफ केलं होतं. त्यावेळेला चित्रांनी वाचलेलं आहे. चित्रा माझी मुलगी, धाकटी मुलगी. 1938-2014 How do you describe brilliance and success of full 76 years in one dash? With his sheer intelligence and dedicated hard work, he lived his life with a great enthusiasm. You could never say the word "can't do" to my dad. He always said, when you get lemonades, you make lemonade. My dad was a self-made man. Still, he would say very casually about his success, I just happened to be in the right place at the right time. आता पुढचं वाचते ते स्वाती माझी मोठी मुलगी ती बोलली ते आहे. My mind is like a beehive bursting with your memories. Your absence stings, but at the same time, the joy of our life together gives me a taste of honey over and over again. त्याचं नाव होतं मधुकर. Dear Daddy, you and I taught us to be fearless and independent. You never once told me or Chitra that we could not do something just because we were girls, but showed us we could achieve anything we set our minds to. Daddy, you were a wonderful father and role model for us. You lived with integrity and stood up for your principles. You refused to work in a cigarette company even though they had given you a great job offer. You showed us what family values really means. Supporting not just your parents and your younger brother back in India, or sending the scholarship to some students in India, but to your daughters, and loving us unconditionally no matter what. You were proud of your roots and also appreciated this land that welcomed you with so many opportunities. Your heroes were from both cultures: Shivaji, Dr. Anandibai Joshi, Ramanujan, Lincoln, Mark Twain, and Jane Goodall. You were very prejudiced. Yes, you were prejudiced against organized religions, orthodox rules, and blind faith. You were prejudiced against military spending that goes on in mindless fashion.
You were prejudiced against the rulers who tried to dictate morality without understanding basic human nature. Daddy, you lost your memories, but you will live on in ours. You stopped being verbal, but your actions continue to speak. You were no longer able to walk, but we are walking in your footprints. You were short in physical stature, but we all looked up to you. You loved solving math puzzles, but your legacies cannot be counted. You were born in poverty, but left us with riches beyond measure. Daddy, you love astronomy, and now you are among the stars. मी पण माझ्या वडिलांच्याबद्दल बरंच काही लिहिलं आहे. 8 पानं आहेत, पण ते मला एडिट करून इथे शॉर्ट ह्याच्यामध्ये वाचता येत नव्हतं. केव्हा तरी बघूया. माझं अख्खं पुस्तकाचं वाचन करायचा विचार आहे. जमलं तर होईल त्यावेळेला. परत एकदा सगळ्या पित्यांना आजच्या फादर्स डेबद्दल शुभेच्छा.